Hello guys, welcome back to Venom Creations. Subscribe my YouTube channel. Support me guys. ఈరోజు గేమ్ చేంజర్ మూవీ బ్యానర్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ నువ్వు టెక్స్ట్ డిలీట్ ముందు ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకుందాం. బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకున్న తర్వాత దీనికి లాక్ వేసేసుకొని ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. ఇప్పుడు ఒక రౌండ్ షేప్ తీసుకున్నాం. దీన్ని ఇలా పెట్టుకుందాం. ఇట్లా షేప్ ఇట్లా వచ్చింది. దానికి లాక్ వేసేసుకుందాం. ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. నేను ఇట్లా ఒకటి ఒపాసిటీ తగ్గించుకున్న, సాచురేషన్ తగ్గించేసుకొని 0 పెట్టుకుని ఒపాసిటీ ఒక 50 పెట్టుకున్న. దానికి లాక్ వేసేసుకున్నా. ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. ఇలా ఇంకొక పిఎన్జీ తీసుకున్నా. ఇక్కడ లాక్ వేసేసుకున్నా. ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. గేమ్ చేంజర్ అని తీసుకున్నా. మూవీ నేమ్ తీసుకున్నా. దానికి లాక్ వేసేసుకున్నా. ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. మీరు ఒకటి తీసుకున్న చిత్రం విడుదల సంపూర్ణంగా మెగా ఫ్యాన్స్కి, ప్రేక్షకులకు మరియు థియేటర్ యజమానులకు ఇదే మా శుభాకాంక్షలు అని తీసుకున్న. దానికి లాక్ వేసేసుకున్న. ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. తర్వాత షేప్స్ తీసుకున్నా. మన ఫోటోలు పెట్టుకోవడానికి అలా షేప్స్ తీసుకున్నా. లాక్ వేసేసుకున్నా. ఇక డైరెక్టర్ పైన సర్కిల్ లాంటిది తీసుకున్నా. గాయస్ ఇది గాయస్ బ్యానర్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.